హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కెంపు కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ సింపుల్ చికెన్ గ్రేవీ. నేను ఇక్కడ 1 kg చికెన్ తీసుకొని ఉప్పు పసుపు వేసి వాష్ చేసుకొని తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలండి. కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న 2 ఆనియన్ వేసుకోవాలి. దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కట్ చేసిన 2 టమాటో వేసుకోవాలి. టమాటో బాగా సాఫ్ట్ అయినాక ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ని బాగా కలుపుకుందాం. ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. టేస్ట్ కావాల్సినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. మూత తీసిన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా వేసుకోవాలి. కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న 4-5 పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి.
ఇప్పుడు మన గ్రేవీకి ఎంత నీళ్ళు కావాలో దాన్ని చూసి మనం నీళ్ళు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి 5 to 6 మినిట్స్ వరకు సిమ్లో ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ మసాలా గ్రేవీ రెడీ అయిందండి. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. సింపుల్ చికెన్ గ్రేవీ రెడీ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.